In Capital News tonight, President Dr. Magufuli leads citizens in bidding farewell to the body of the former Chief Secretary, the late Engineer John Kijazi. Journalist Vedasto Msungu to be remembered for promoting the environment and natural resources in the country. And in sports, Ismail Galitano to fight Baina Mazola in Night of Revenge. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, has asked the public to continue to take precautions against the coronavirus, as well as reassured them and told them to depend on God and stop scaring each other by spreading false information. Waombe wa Tanzania katika matatizo yoyote yanayotokea yawe yanatufanya tuwe wamoja zaidi. Hofu ni mbaya. Ulipoingia ugonjwa huu mwaka jana tuliushinda kwa sababu tulimtanguliza Mungu pamoja na juhudi zingine mbalimbali. Unapoona kitu huwezi ukakitatua wewe, mwambie Mungu. Mungu ndiyo muweza. Lakini tumefikia mahali sasa tunatishana sana. Ninachotaka kusema, ndugu zangu wa Tanzania, magonjwa ya ni siku ngumu kwetu wa Tanzania, na kwa niaba ya watumishi wa umma nataka nitumie nafasi kukupa pole mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuondokewa na mtendaji ambaye amefanya kazi nzuri sana kwenye serikali yako, mtendaji ambaye alikuwa daraja kwetu watumishi wa umma. Now, moving on, the District Commissioner of Morogoro Urban, Bakari Msulwa, has led mourners, including leaders and residents of Dodoma Municipal, in the last respect service of former journalist of ITV Radio 1, Vedasto Msungu, who passed away at Dodoma Regional Referral Hospital, where he said that the deceased will be remembered for his contribution to promote environment and natural tourism sector in the country. Tunashukuru kampuni ya ITV na Radio 1 kwanza kwa kumpa nafasi Vedasto hata akaweza kujulikana kwa kiasi hicho amechoweza kujulikana. As family, we thank ITV and Radio 1 for giving opportunity to our brother Vedasto for him to show his skills and expertise that has made him popular. We also thank the managing director of ITV and Radio 1 for her cooperation during the funeral of our beloved Vedasto. We also thank institutions that worked close with our brother and their cooperation in these difficult times. Mbalimbali ambazo zimeshirikiana nasi katika jambo hili. On behalf of the managing director of ITV Radio 1, Joyce Mhavile, and ITV staff, received information of the death of Vedasto Msungu with great sadness. The late Vedasto Msungu was among journalists that have worked for ITV and Radio 1 for a very long time. He was a leader of reporters in other regions. He wrote many stories on issues of environment, tourism, and other creative news, where he earned several awards that made ITV and Radio 1 to be the leading media in Tanzania and East Africa. The passing of Msungu has not only brought emptiness in the family, but even to Tanzanians who were relying on his reporting skills. We give condolences to the family of Msungu, media stakeholders and colleagues. Ninachosikitika, mimi taarifa za kuugua kwa Vedasto Msungu nimezipata jana saa 4:48. I received information of illness of Vedasto
yesterday around 10 a.m., where by 6 p.m. I received the sad news of his death. I was shocked because last year he came to Dar es Salaam. We met amid election preparations and didn't see each other ever since until today. Over 700 farmers at the Bigiri Valley, where sugarcane is farmed in Kilosa district, have threatened to stop farming the crop on claims of lack of markets, despite the government continuing with completion of the second Mkulazi sugarcane factory, which is expected to be completed 3 years from now. To ask the farmer to pay for the losses caused by other stakeholders is an injustice in Tanzania. The minister is here and he will speak. We want farmers in Tanzania to expand on farming so that it becomes productive. Tutaangalia upya kama Kilombero Sugar na Mtibwa hawanunui miwa na wakulima miwa yao iko shambani. We will review afresh if Kilombero Sugar and Mtibwa are not buying sugarcane. France has shown intent to help Tanzania in renovating of the Julius Nyerere Airport's Terminal 2 building, which was built with loans from the government of France, as well as to work together in growing businesses and investments, as well as matters of security and safety. We spoke about increasing trade relations between France and Tanzania, increase the number of tourists visiting Tanzania from France, and Tanzania to get opportunity to access France markets for our produce. From the meeting, France have showed readiness to support renovation of Terminal 2 of Mwalimu Nyerere International Airport by getting a loan from France. The cultural issues, the cultural heritage of the country, which is not only the sites, the extraordinary sites that we know of Tanzania, but also the traditions and also, of course, the language, because the minister mentioned the importance of Swahili today, not only in Tanzania, but in all the region and the continent, and the importance he would place in having Swahili more practiced in the international institutions and especially here at UNESCO. Some beneficiaries of Tanzania Social Action Fund TASAF third phase in Kahama district have said that they are ready to remove themselves from the plan after successfully improving their lives and getting out of poverty, so as to leave room for other wards to enter the plan. Naishukuru sana serikali kwani imenikwamua kiuchumi na kimaisha. I commend the government because they have helped me economically and I now live in a very nice house. Kijiji changu kina walengwa 65. My village has 65 beneficiaries, and out of the 65, some have small businesses and there are those that have invested in agriculture. Mafanikio yaliyopatikana katika mpango mpaka sasa hivi, wananchi wengi ambao ni walengwa waweza kupata. Beneficiaries are now able to eat 3 meals a day, and some buy livestock, and there are those who have built houses. Farmers in Kiteto district have invaded over 1,000 acres of Mbroli Mutanga's forest reserve and conducted agricultural activities to surrender to the district commissioner so that legal action can be taken against them. Wataalamu wanasema ni zaidi ya eka 1,000. Experts say that it is more than 1,000 hectares belonging to one individual inside the reserve. Honorable District Commissioner, information we've received is that nobody knows how he entered. Communicate with your fellow District Commissioner so that he comes in person. Aje yeye mwenyewe. Kulipotiwa hii na Mheshimiwa Christopher, diwani wa kata ya This matter was reported in the past and there was a committee that investigated. There is need for action.
The Deputy Minister of Science and Technology, Omari Kipanga, has banned the use of funds for Vocational Education and Training Authority Colleges VETA construction project to pay allowances to supervisors of the projects, while also directing that the 75 million shillings be returned immediately. This money had nothing to do with allowances, so the amount you paid yourselves out of construction money must be returned. I'm surprised that today project money has been used to pay allowances. Tanzania Roads Agency, TANROADS, in Geita region has begun to catch and fine 1 million shillings to boda drivers that carry heavy metal and dragging them on the road, causing destruction of roads, which cost significant amount of government funds. Watu waone kwamba wana dhamana na wana haki ya kulinda barabara zao. People must see that they have the mandate and right to protect their roads. If you see someone causing damage to the road, you can take action. Lazima TANROADS na TARURA wakae na mji wajue changamoto yetu ya mafuriko ni eneo hili. TANROADS and TARURA must sit together and identify flood challenges in the area together with municipal councils so that solutions come from such challenges being raised. Lakini maeneo yote tayari tumeisha yaainisha. We've listed all areas and have identified the cost to restore the infrastructure, and we are looking for funds for restoration. And that is the end of national news. International news follows next. And in international news, President Uhuru Kenyatta of Kenya has called on Kenyans to support the National Building Bridges Initiative Plan BBI, stating that it will have significant benefits to the average citizen. Tunataka watu wapate maendeleo, wapate haki yao. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hivyo sitaki nikae sana kwa sababu tumegojewa pale. Lakini tutarudi tena. Mimi ni kuwaomba mtuunge mkono. Hii BBI ipite, pesa ingie mashinani. President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, has asked the European Union to separate themselves from his country's internal affairs, emphasizing that it has no legal authority to show Uganda the path to follow, and urged the EU to find strategies to build a better relationship with Uganda and not enmity. You don't see. These are internal affairs and have nothing to do with you. Even if you understand him, it doesn't give you the right to get involved. Primary, secondary and universities in Kigali are about to complete a year without going to school due to the coronavirus pandemic, a situation that has continued to cause fear amongst many parents. Students not attending school is a big concern because in just 1 year, some have developed bad habits and that those who have fallen pregnant. Already being affected, we can see it. I mean, when we are now into the third lockdown we have had in the last 1 year, and we see the businesses going down. And that is the end of international news. Business news follows next after the break. We'll be right back. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. We believe that the driver is the customer. To change the mindset of traditional HR to the digitalization. Make sure that everybody
can get some access to financial services. And once we understand the vision of our leaders, we then need to be behind them and help them in achieving that vision. Business have involved mercantile operations, trade guilds, or shared agricultural production, infrastructure, construction, financial sectors, tourism, and mining. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Welcome back, and in business news tonight. Producers of palm oil in Kigoma Ujiji Municipal have asked the government to build a shared market that will help join farmers and oil entrepreneurs, something that will help end the problem of outsiders setting prices that have been non-beneficial to either farmers or palm oil producers. Palm oil markets at this time is very difficult because we do not have processing factories. We also need one-stop center for selling palm oil so that the government can collect taxes from the crop. As farmers, lack of market is affecting us because we cannot benefit from the crop. We are forced to sell oil at lower prices because we do not have a market for palm oil. 100 savings and loans cooperative unions in Kilimanjaro region are in danger of having their registration revoked after the unions failed to engage in work that follow the laws and principles of cooperatives for over 15 years. Conflicts within our institutions cause many people to lose faith in joining cooperative unions. I wish for our members not to escalate these conflicts. Leaders must fill ethical forms because it is a legal document that you must submit before taking your positions. The first challenge is array of levies that have been imposed on cooperative unions. If the aim of these AMCOS groups is to help people, then something needs to be done. Organs in charge of leading cooperative unions also have issues, as well as poor management of conflicts within the unions. In an effort to increase use of digital services, mobile company Tigo Tanzania has launched a smartphone called Infinix Hot 10 Play, which will be available nationwide. This is a part of the company's strategies to continue to bring in good quality products in the country and to foster a digital revolution. Maboresho ya Infinix version zote ambazo zilikuwa zimepita, na lengo kuu kwa ajili ya kuwaletea simu hii leo ni kwa ajili ya kuweza kuwaambia uzuri na ubora wa simu hii ambayo wateja wetu watarajie kuweza kupata pale ambapo wanakuwa wamenunua kutoka kwetu na ambapo wanakuwa wanatumia. Infinix Hot 10 Play ni simu nzuri, ni simu yenye sifa zote za kuifanya mimi na wewe tuione ni simu bora. Infinix Hot 10 Play inakuja na betri kubwa yenye mAh 6. And that is the end of business news. Sports news follows next. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Marquinhos, he did lose and led.
And in sports news, Ismail Galitano will fight Baina Mazola in February 27th with their bout termed a night of revenge. Baina mimi kijana wangu muona bwana mzazi mimi amenilea kitambo hicho sana kati naanza kabisa michezo. Baina is my guy. Mzazi has groomed me since I started. So now we have met with Baina and he should just be calm and not worried. He should just train hard so we can have a good match. Azam have claimed a 2-1 win over Mbeya City in a Tanzania mainland league match at Azam Complex last night. Here's the report. Selemani and Prince Dube scored for the hosts, while David Mwasa scored the consolation for the visitors. With Yanga Sports Clubs settling for a 3-3 draw with Kagera Sugar on Wednesday, the 2014 champions had to win the game to revive their hopes of winning the title this season. It looked like an easier task considering the fact that their visitors have struggled in the current campaign, and prior to the game against the Ice Cream Makers, they had conceded 21 goals from 20 matches played. Zaha has become the first Premier League footballer to say he will not take a knee because he believes their protest is no longer sufficient. Here's more. The Crystal Palace forward instead pledged to stand tall when he returns after injury. I feel like taking a knee is degrading, he told the FT Business of Football conference. Growing up, my parents just let me know what I should just be proud to be black no matter what and just think we should stand tall. At the start of the season, the Premier League distanced itself from Black Lives Matter by replacing its logo with "No Room for Racism" on shirts. Zaha said, "I'm not going to wear Black Lives Matter on the back of my shirt because it feels like it's a target." Serena Williams' quest for a record-equaling 24th Grand Slam continues after the American veteran lost her Australian Open semi-final in straight sets to Naomi Osaka. Overwhelming favorite to collect her 4th major title and second at Melbourne Park on Saturday night against Jennifer Brady, who outlasted Karolina Muchova in the second semi. Defeat clearly stung the 39-year-old who left her brief post-match press conference overwhelmed. Asked to explain how she had had such a bad day at the office, she replied, "I don't know," then choking back tears added, "I'm done," and exited the stage right. Arsenal's chief executive Vinay Sektama has described social media abuse of black players as the biggest problem in football and says its impact cannot be overestimated. Here's more on the story. Nketiah is the latest high-profile footballer to be targeted after he was urged to leave the club in a racist message sent in reply to a training picture he posted on Twitter before the Europa League tie against Benfica last night. Twitter has permanently suspended the account responsible. Manchester United's Marcus Rashford, Anthony Martial and Lauren James, and Chelsea's Reece James, Lauren's brother, are among the other footballers recently targeted by racist abuse on social media. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Hebu fikiria
pale msichana anapoamua kuweka kambi yake nje ya mgahawa, akitangaza talanta yake ili apate pato la kumkidhi chuoni na kumpiga jeki mamake aliye nje ya mji wa Dar es Salaam. Umejua nini? Nasoma chuo cha usimamizi wa fedha, nachukua shahada ya hifadhi za jamii mwaka wa 3. Napenda kuchora na niliamua kuja kuketi pembezoni mwa mgahawa kwa sababu chuoni kuna changamoto nyingi kama msichana. Niliamua nije hapa kwa sababu ili niweze kujihudumia mahitaji yangu mimi pamoja na familia yangu iliyoko Morogoro. Punde baada ya kukutana na mwenyeji wetu, ilimbidi arejee darasani. Tulisubiri kwa takriban saa 3 ndipo tukapokea simu. Huyu ni Mwelepo. Amenipigia simu sasa hivi kwamba anatoka darasani. Wacha tumsubiri hapa kisha tuambatane naye kwenye sehemu yake ya kazi. Vipi Mwelepo? Masomo yameendaje? Nimeenda salama kabisa. Nikusaidie picha moja. Umenisubiri kwa muda mrefu? Hapana. Nilikuwa labda nimekuweka sana. Hapana. Twende. Kwa hiyo hapa kila siku ndo unakuja huku? Kila siku baada ya masomo nakuja hapa. Unakuja kwa break au? Kwa break na zile siku ambazo niko free pia. Tumefika katika ofisi ya Mwelepo. Hapa ambapo kazi yake ni moja tu, kutafuta wateja na kunadi picha zake. Je, atapata wateja kiasi gani katika kuzungumza nao? Wacha tujaribu kidogo. Leo nimepata wateja 3 wa size za picha tofauti tofauti. Kuna picha ya familia, kuna picha ya wanandoa na picha za watoto. Nazungumza na mteja huyu. Je, amefurahia huduma hii na anachukuliaje ujasiri wa msichana huyu kuketi barabarani na kujitafutia kipato na hata kukuza kipaji chake? Naona ujasiri ndani yake kwa kuwa anajipangilia sasa, na kujipangilia kwake sasa atakuwa ni mwanamke ambaye mwenye kujitambua na kujielewa. Kwa hiyo ni binti ambaye analeta matumaini katika familia na ambao ni mfano mkubwa sana wa kuigwa na mabinti wengine. Mzazi, unajisikiaje ukipata taarifa kwamba mwanako anajitafutia fedha kwa kutumia talanta yake? Nafurahi sana kwa sababu naona kuwa proud kwamba binti yangu anajitafutia fedha kwa zile njia ambazo ni halali. Mtazamaji, kwa mujibu wa Mwelepo, picha yake bado 30% ikamilike. Kwa jinsi nilivyopiga picha yangu na kwa jinsi anavyochora ni kama inakuja inakataa, lakini wewe unaweza kutuambia zaidi kwa kutupa maoni yako hapo chini. Wacha na mimi niendelee kutazama picha yangu na kuchora. Kuketi barabarani na kutafuta wateja si kazi rahisi. Ni changamoto gani unazozipitia? Watu wana mitazamo tofauti. Wengi wanadhani kuketi mahali hapa ni kama kazi, ni kama biashara. Lakini wengine wanaona kuketi mahali hapa ni kupoteza muda na hawaamini kabisa katika talanta. Nimemsaidia kwa ajili ili apate nafasi ya kuendeleza, kuonyesha kazi zake kwa watu mbalimbali tofauti. Kwa ajili hapa ni mjini na anaweza kapata hiyo fursa. Hadija, nimeimaliza picha yako, unaionaje? Hakika nimeipenda, umenichora vile vile kama ulivyonichukua picha. Lakini mengi zaidi wacha tumachie mtazamaji atuwekee maoni yake hapo chini. Nina ndoto kubwa. Nataka kuja kufungua studio kubwa sana ya sanaa ambayo tutakuwa tunachora michoro ya uhalisia ya penseli, michoro ya rangi kama painting pamoja na vibonzo, ambapo tutakuwa tunawainua wachoraji wadogo hasa wasichana. Pia hata mimi pia kuacha historia pia kwa Tanzania, Afrika na hata dunia pia. Nikuhakikishie Mwelepo umeshaandika historia. Pale utapojua nini unataka, ndipo utakapoianza safari ya mafanikio. Je, uko wapi kwa sasa na umeshajua nini unataka? Mimi ni Hadija Halifa, hadi juma jingine, ungana nasi. On the decor this week. Kuna maua mengi tunayo majumbani kwetu lakini hatuyajui hata majina yake. Tunaishi nayo lakini tunaishi nayo kwa mazoea. Sasa leo tunataka yale mazoea yafe. Moto kuna vitu kama 10 hivi inabidi uvizingatie kabla ya kuweka ua jipya kwenye garden yako. Hapa kwenye unyunyiziaji wa maji kwenye maua yetu
tunakwenda vipi? Kuna ua limetoka asili yake ni jangwa. Kama ua kama desert rose, kuna ua Jesus crown. Cactus. Kuna jamii ya cactus, agave. Ili ua asili yake ni ukame, yani kule maji ikinyesha kwa mvua yake inaweza nyesha mara 2-3 na ua halifi, mwakani linakuta mvua tena hiyo ya mara 2-3 na halifi. Sasa wewe umelileta nyumbani, unamwagia asubuhi jioni, siku zako 2 tu linaoza. Join us on Saturday at 7:30 p.m. on your favorite channel, Capital TV. Habari za usiku watazamaji wetu wa ITV, habari za usiku msikilizaji wa Radio 1, habari za usiku msikilizaji wa Capital Radio. Ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi cha malumbano wa hoja, ambapo kipindi hiki kinakuwa kinapata nafasi ya kuweka mada mezani siku husika, na wewe msikilizaji na wewe mtazamaji unapata nafasi ya kuweza kuichangia mada moja kwa moja kupitia kipindi hiki cha malumbano wa hoja. Na siku leo mtazamaji wa ITV na msikilizaji, tumeweka mada inayosema kwamba miundombinu ya umwagiliaji, je, inaongeza tija kwenye kilimo? Miundombinu ya umwagiliaji, je, inaongeza tija kwenye kilimo? Ndio mada ambayo tumeweka mezani siku leo kwenye kipindi hiki cha malumbano wa hoja. Mimi naitwa Juma Kapalatu na kusii msikilizaji na mtazamaji tuwe sote hadi mwisho wa kipindi hiki. Taifa la Tanzania siku ya kuanzia jana mpaka leo tumeshuhudia misiba mikubwa ya kitaifa, ambapo kule visiwani Zanzibar tumempoteza makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye tayari tumeshampumzisha katika nyumba yake ya milele. Lakini hapa Tanzania bara tumempoteza katibu mkuu kiongozi mhandisi John Kijazi, naye ametangulia katika mbele za haki. Nadhani ikawa ni vyema sisi washiriki wa kipindi hiki cha malumbano wa hoja tukasimama angalau kwa dakika moja, tuwatakia heri na fanaka huko wanapokwenda. Mwenyezi Mungu apumzishe mahali pema peponi. Mwenyezi Mungu apumzishe mahali pema peponi. Amin. Asante sana. Na mtazamaji wa ITV, tunaanza kipindi chetu cha malumbano hoja, na moja kwa moja ninaanza na meza kuu, ambapo siku ya leo tumepata fursa ya kuwa na bwana Owen Nelson. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya mnyororo wa thamani. Karibu bwana Owen. Tunaye mhandisi Gregory Chigweye, huyu ni kaimu mkurugenzi wa usanifu na utafiti Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Karibu sana. Asante. Tunaye bwana Amosi Supila, huyu ni mtaalamu wa masuala mbalimbali ya kilimo. Karibu sana bwana Amos. Asante sana. Na mtazamaji wa ITV na msikilizaji pote pale ulipo, pia tuna washiriki wetu wengine ambao wametoka katika mikoa mbalimbali. Lakini siku ya leo tunajaribu kuangalia mkoa wa Morogoro na wilaya zake mbalimbali, lakini pia vile vile baadaye tutatoa nafasi kwa wewe msikilizaji na mtazamaji kuweza kupiga simu hapa studio na kuweza kuzungumza nasi. Una jambo na changamoto, una swali, unapata nafasi ya kuweza kuliweka bayana hapo baadaye. Moja kwa moja nianze na mhandisi Gregory. Tunapozungumzia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, kilimo cha umwagiliaji na Tume ya Taifa, kuna uhusiano gani hapa? Karibu. Asante. Labda kwanza nianze kwa kuitambulisha Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ni idara ya serikali inayojitegemea ambayo imeanzishwa kwa sheria ya umwagiliaji namba 5 ya mwaka 2013, ambayo imeipa tume majukumu ya kuratibu, kuendeleza na kusimamia sekta nzima ya umwagiliaji. Kwa hiyo unapozungumzia miundombinu ya umwagiliaji, sisi ni wadau wakubwa na ndio ambao wenye jukumu la kuhakikisha miundombinu ya umwagiliaji inakuwepo na inafanya kazi. Labda nijikite kuanza kuzungumzia hoja hii kwamba miundombinu ya umwagiliaji inaongeza tija kwenye kilimo cha umwagiliaji. Karibu sana. Hapo ndio kwenyewe sasa. Asante. Miundombinu ya umwagiliaji kwanza inachofanya ni kuhakikisha kwamba mkulima anaweza kuvuna. Kwa hiyo kuvuna ni kumwezesha mkulima apate maji ambaye siku ya mwisho yatafanya kwamba aweze kuzalisha. Kwa hiyo sisi kama tume tumefanya juhudi kubwa kuwekeza kwenye miundombinu ya umwagiliaji,
ambapo kwa miaka mitano kwa mfano ya 2015 mpaka 2020 tumeweza kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 461 hadi kufikia 694,715 kwa hii mwaka 2020. Na kitu ambacho tunaweza tukajivunia kwamba tumeweza kufanya kitu ambacho kwamba kupitia kilimo cha umwagiliaji, kwanza nchi sasa hivi inajitosheleza kwa zao la mchele, kwa sababu utaona kwamba kilimo cha umwagiliaji kimejikita zaidi kuhakikisha kwamba yani sehemu kubwa ya kilimo cha umwagiliaji kinahusika na zao la mpunga. Skimu nyingi za umwagiliaji zimekuwa ni skimu ambazo zinalima mpunga, ingawa na mazao mengine ya biashara yanalimwa, lakini mpunga ndio imekuwa eneo kubwa, na hilo kwamba tunajivunia kwamba tumeweza kuhakikisha kwamba nchi sasa inaweza kujitosheleza kwa mchele. Lakini tija pia mojawapo kwenye issue kwenye miundombinu ya umwagiliaji, kupitia skimu za umwagiliaji ambazo tumezijenga, tumeweza kutoa ajira. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye maeneo ambayo tumewekeza miundombinu ya umwagiliaji, ile hali ya vijana kukimbilia mjini kwa kiasi kikubwa imepungua. Kwa sababu kwa kijana kuwa na wakati wa kulima na kuvuna, maana yake unamfanya anakuwa ana uhakika wa kuishi kijijini na akawa na maisha mazuri.